হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম টু ম্যাথামেটিকা ক্লাস। তো আমরা আগের লেকচারে অনেক কিছুই দেখেছিলাম অ্যাবাউট ক্যালকুলেটিং মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া, এন্ড মোস্টলি আজকে আমরা র্যাপ আপ করবো অ্যাবাউট আওয়ার ডিসকাশন ইন মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া। ঠিক আছে, তো যা যা জিনিসপত্র হয় একটু এদিক ওদিক বুঝতে একটু প্রবলেম হয়, উই উইল টার্গেট কি ওগুলোকে আমরা ইজি মেথডসে কিছুভাবে যদি ডিল করতে পারি, অ্যান্ড সাম স্কেলিং আইডিয়াস যেগুলো আমরা তখন থেকেই বলছিলাম যে মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া যেমন বুঝতেই পারছো স্কেলার কোয়ান্টিটি, তো আমরা কাইন্ড অফ নর্মাল এডিশন वगैरह একটু বুদ্ধি লাগিয়ে কিন্তু অনেক ইজিলি সলভ করতে পারি। তো স্টে টিউনড ইন দিস সেশন, ইউ উইল ডেফিনেটলি এনজয় ইট। আজকে কিছু ভালো ভালো জিনিসপত্র আছে তোমাদের জন্য। আচ্ছা, আগের দিন আমরা একটা স্কুইজ থিওরেম নিয়ে কথা বলছিলাম। তো সেই স্কুইজ থিওরেমটা কি ছিল আমি একটু মতো বাস ইন্ট্রোডাকশন দেবো। লাইক আই নো ইউ হ্যাভ সিন দি প্রিভিয়াস লেকচার, তো আমি বেশি টাইম ওয়েস্ট করবো না এইসবে। যদি ধরে নাও এই একটা প্লেট আছে, রাইট, রেক্টাঙ্গুলার প্লেট, ধরে নাও এর লেন্থ এল আছে আর ব্রেথ বি, লেটস অ্যাজিউম লাইক দিস। আর এই অ্যাক্সিস এর উপরে আমার মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া আই দরকার। তো মাই আর্গুমেন্ট ওয়াজ যে স্যার এটাকে আমি স্কুইজ করবো দুবার। কেমন ভাবে স্কুইজ করবো স্যার? একবার এরম আর একবার এরম, রাইট? সো দ্য থিং দ্যাট আই উইল গেট ইজ পি ওয়ান্স অ্যান্ড অ্যানাদার, রাইট? এরম ভাবে একবার আমি এরম ভাবে স্কুইজ করলাম, রাইট? যখন ওরম ভাবে স্কুইজ করবো আই উইল গেট সামথিং লাইক দিস। অ্যান্ড আরেকবার আমি লেন্থ ওয়াইজ যদি করি আই উইল গেট সামথিং লাইক দিস। তো বাই স্কুইজ থিওরাম আই উইল সে সামথিং যে স্যার এটার জন্য মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া লেট আস অ্যাজিউম যে I1 হচ্ছে, আর এটার জন্য ধরো নাও I2 হচ্ছে। So I will say the net moment of inertia I net will be I1 plus I2। আর বুঝতেই পারছো এখানে পুরো মাসটাই যেহেতু স্কুইজ করে দিয়েছি about the axis, so the total mass is lying on the axis itself। আর যদি টোটাল মাস ইজ লাইং অন দি অ্যাক্সিস ইটসেলফ, তাহলে কি হয়? মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া জিরো হয়ে যায়, রাইট? I1 আমি ডাইরেক্টলি বলবো জিরো, আর I2 আমি কি বলবো? আচ্ছা সরি, আই হ্যাভ ডান আ লিটল বিট অফ মিস্টেক। এখানে হবে না, রাইট? তাড়াহুড়োতে তো এদিক ওদিক হয়ে যায়, তাই না? ওকে, এনিওয়ে, সো এটার জন্য আমার কি হয়ে যাবে স্যার? দিস উইল বি m L square by 3। So I will write the net moment of inertia as I1 plus I2, so that will be nothing but 0 plus m L square by, এরকম ভাবে আমরা একটা আর্গুমেন্ট নিয়েছিলাম অ্যাবাউট স্কুইজ থিওরেম, রাইট? ওকে, আচ্ছা স্যার, বুঝতে পেরেছি। এরপর আমরা যে ডিসকাশনে যাচ্ছি দ্যাট ইজ, স্যার একটু যদি ভালো লেভেলের জিনিসপত্র জিজ্ঞেস করে দেন ক্যান উই ইউজ দ্য স্কুইজ থিওরাম? সো মাই টার্গেট ইজ টু শো ইউ দ্যাট থিং যে ইয়েস ইউ ক্যান ডেফিনেটলি ইউজ দি স্কুইজ থিওরাম ইফ ইউ হ্যাভ স্টাডিড ইট ভেরি ওয়েল, তাই না? মানে খুব মন দিয়ে যদি পড়েছো তাহলে কিন্তু তোমরা স্কুইজ থিওরাম ইজিলি অ্যাপ্লাই করতে পারো। আচ্ছা স্যার, দেখি কেমন অ্যাপ্লাই করা যায়। So I'm having a hollow cylinder like this। এরকম ভাবে ধরো না একটা হলো সিলিন্ডার আছে, আর এই হলো সিলিন্ডারটাকে আমি এই অ্যাক্সিস এর উপর রোটেট করতে চাই। I want to rotate this fellow like this, and I want to find the moment of inertia। এবার again I will not go by the thing যে তোমরা বলবে যে স্যার I know how to calculate these by integrating it। আমরা x এ যাব, dx এর এলিমেন্ট নেব, আমরা একটা রিং পাবো, এই রিং এর মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া ফাইন্ড করব, and after that I will integrate it and I will find out the rest of the things। I don't want to do that। আমি ওটা করতে চাই না। I want to do it in a easy way, in a very simple way, যেটা একটা অ্যাভারেজ স্টুডেন্টও যেন ভালোভাবে এইসব কোশ্চেন দেখলে যেন ছেড়ে না আসে। তো মাই আইডিয়া ইজ টু স্কুইজ ইট, রাইট? মাই আইডিয়া ইজ টু স্কুইজ ইট। নাও স্কুইজ আমি কিভাবে করা শিখেছিলাম যে না স্যার একবার অ্যাক্সেসের এরম করুন আর একবার এরম করুন, রাইট? আর মনে রাখবে স্কুইজ থিওরাম ওয়াজ ওনলি ভ্যালিড when the mass distribution was uniform, if you remember, right? তো আমরা ইউনিফর্ম মাস ডিস্ট্রিবিউশনে কিন্তু এইসব জিনিসগুলো করতে পারতাম, একদম স্যার করতে পারতাম। তাহলে আমি কি বলবো? এটাকে আমি একবার এরম স্কুইজ করবো আর একবার এরম স্কুইজ করবো। তো লেটস ড্র দি অ্যাক্সেস ফার্স্ট। তো অ্যাক্সেসটা একবার এরম বানালাম আর দুটো একবারই বানিয়ে নিই, যাতে তোমাদের প্রবলেম না হয়। যখন আমি এরম স্কুইজ করবো আই উইল গেট আ রড, রাইট? I will get a rod like this. Yes, sir. একদম একদম একদম। আচ্ছা, এর ডাইমেনশনস গুলো দিয়ে দিই। Let's assume the length of this cylinder is L and radius is R. Okay. ও আচ্ছা, এটা কি স্যার? এটা একটা হলো সিলিন্ডার। একদম। আচ্ছা, একবার আমি এরকম পেলাম, আর একবার আমি কি পেয়ে যাবো? আর একবার আমি এরকম একটা কিছু পেয়ে যাবো, রাইট? When I will squeeze it like this, I will get something like this. Yes, sir. এটার জন্য I will write about I1 and এটার জন্য আমি লিখবো I2। Now remember this is not zero now, ঠিক আছে? I2 কিন্তু এখন জিরো হবে না, because when you squeeze it তুমি ইভেন্চুয়ালি একটা জিনিস দেখতে পাবে, like if you can
feel it, you will see যে জিনিসটাকে আমি একটু মানে এই দিক থেকে দেখার চেষ্টা করছি, রাইট? এই দিক থেকে দেখলে আমি কি দেখতে পাবো ওটাই বানাবার একবার চেষ্টা করে দিই। ওকে, সো ইউ উইল সি সামথিং লাইক দিস, I2 টা এরকম দেখতে হবে, রাইট? এন্ড দ্য অ্যাক্সিস উইল বি লাইক দিস। দেখো এটা ফিল করতে পারছো? জিনিসটা কিন্তু এরকম হবে, রাইট? তুমি ভাবো না এটাকে তুমি স্কুইজ করে দিচ্ছ, রাইট? So after that, what you will see the axis like this and the ring or the this যাই হোক like this, right? So this is a ring here. So it's a ring. I agree with the fact that this is a ring. So I want to find out about this axis. ঠিক আছে, এটা কিন্তু আমার I2. So be very careful about this fact যে I2 টা কিন্তু আমার এটা, right? I2 কি আমি ফাইন্ড করতে পারবো? একদম স্যার একদম। আচ্ছা I1 হয়ে গেছে, আচ্ছা চলো I2 করে দিই, কোনো প্রবলেম নাই। Now I1 I can easily find out, যেহেতু লেন্থ L1 বা L আছে, তো আমি I1 কে বলতে পারি যে I1 will be equals to ml square by 3. Very easy, very contemporary, right? আচ্ছা আমি একটা সিমেট্রিক্যাল অ্যাক্সিস বানালাম, এইসব জিনিসগুলো নিয়ে আমরা আগেও ডিসকাস করেছি, রাইট? ডোন্ট ওয়ারি অন দ্য ফ্যাক্ট, যদি তোমরা দেখোনি আগের লেকচার দেখলে হয়তো এগুলো বুঝতে পেরে যাবে। আচ্ছা এই অ্যাক্সিসে যদি I2 হয়, বিকজ অফ দি সিমেট্রিসিটি অফ দি নেক্সট অ্যাক্সিস, আই উইল সে দ্যাট A about কিন্তু I2 হয়ে যাবে, রাইট? And by using perpendicular axis theorem, I will say this I2 and this I2 will eventually give me a moment of inertia I3 which is passing through the center of mass, right? On the center. So I know I3 is equal to mr square, right? I3 is equal to mr square. अच्छा I3 का मैं क्या लिखूँ? This will be nothing but this plus this by using perpendicular axis theorem. एकदम सर पहले की बोलूँ सर? This will be I2 plus I2. पहले এটা কি হয়ে যাবে স্যার? 2I2 will be equals to mr square, আমি ডাইরেক্টলিও লিখতে পারতাম। From here I will get I2 will be equals to mr square by, এবার যখন আমার I1 I2 দুটোই চলে এসেছে, can't I find out I net? Yes, I can find out I net, right? আমার যে I চাই that will be nothing but I1 plus I2. Yes sir, that is I1 plus I2. আপনি আমাকে তখন থেকে এটাই শেখাচ্ছেন, right? This quick theorem, it is so easy, right? So I1 এর ভ্যালু কি হবে? ml square by 3 and I2 এর ভ্যালু কি হবে? mr square by, so realize the fact যে আমরা জিনিসটাকে কিন্তু এরকম ভাবে সলভ করতে পারি। If you like the method, you can just let me know যে হ্যাঁ স্যার মেথডটা খুবই ভালো, and see the normal method, right? তুমি এই মেথডগুলোর মাহাত্ম্য বা এই মেথডগুলোর গুরুত্ব তুমি তখনই বুঝতে পারবে যখন তুমি প্রপার মেথড দেখবে যে কেমন ভাবে এগুলোকে সলভ করা। See the proper method, কেমন ভাবে বইয়ে সলভ করেছে and all those things, and after that come here and see how easy this makes, right? Life is so easy after you know this thing. তো একবার এটা ভালো করে দেখে নাও, যদি কোনো ডাউট থাকে আমাকে জানাও, otherwise I will move further. I guess there is no doubt. Yes sir, একদম কোনো ডাউট নেই, খুবই ইজি, খুবই সিম্পল। আচ্ছা হলো সিলিন্ডার করলাম আমরা, এবার এক কাজ করি, লেটস ডু ফর সলিড সিলিন্ডার, রাইট? এক কাজ করি, লেটস সি হোয়াট টেকনোলজি হ্যাজ ফর আস। আমরা টেকনোলজির ইউজ করে যদি কিছু করতে পারি, obviously we just erase these things. কাজ করি, let's only erase which are not needed, right? এটা আমি erase করে দিই, এটা erase করে দিই, let's erase this part. আর এটা হলোর জায়গায় আমি কি করব, এবার আমি সলিড সিলিন্ডার লিখতে চাই। I want to find it out for solid cylinder. Okay sir, again the scaling argument remains same, ঠিক আছে? আমরা যে পিচকো ফর্মুলা বলো বা স্কুইজ থিওরেম বলো, that remains same. একবার আমি এরকম করব তো আমি এটা পেয়ে যাব, আর একবার আমি এরকম করব তো এটা পেয়ে যাব, but only the difference that will be created is এটা আমার একটা ডিস্ক চলে আসবে, right? Now this will no longer be a ring. And again if I see the whole system from here, আমি দেখতে পাবো যে আমার অ্যাক্সেসটা এরকম ছিল, and আমার যে জিনিসটা আছে that is a disk right now, like this is a disk. Okay, so be very careful about these things. যখন তুমি solid cylinder করে দেবে, you will get a rod and a disk. Okay, and I hope you can find out the moment of inertia about this axis. Just let me know that you can find it out or not, or I will just do it away from you, right? So খুবই ইজি, এটা কোনো বড় ব্যাপার নয় আমার জন্য সলভ করা। I will draw one more symmetrical axis here. আমি বলবো এর about I2 যদি হয়, তাহলে এর about I2 হতে হবে, right? Because both the axes are symmetrical, একদম স্যার।
এই axis এর about আমি জানি moment of inertia of this by mr square by 2. So let us name this as I3. So I know that I3 will be equals to mr square by 2, and by perpendicular axis theorem আমি বলবো this is nothing but combination of these two mutually perpendicular axes, that is I2 plus I3, and আমি এখান থেকে বলতে পারি যে 2 times I2 আমার কাছে চলে আসবে mr square by 2. So from here I will say that I2 will be equals to mr square by 4, right? Yes sir. I2 আমার কাছে চলে এলো mr square by 4, আর I1 আমি ইজিলি বলতে পারি যে I1 কি হবে, রডের about this axis will be ml square by. So I can write the net moment of inertia now. Sir, I will be equals to I1 plus I2. So I1 এর জায়গায় কি লিখবো আমি ml square by 3, আর I2 এর জায়গায় আমি কি লিখবো mr square by. Just see this thing and enjoy, right? Just see this thing and enjoy যে কত ইজিলি আমরা জিনিসপত্র সলভ করে নিতে পারি, right? I have to explain you things, আমাকে বোঝাতে হচ্ছে, that's why I am taking a bit of time, but otherwise I could have write it in one line, right? কিন্তু এটা এক লাইনে সলভ করতে পারি, right? So just tell me if you have any doubts up till here, otherwise এরপর আমরা একটা শর্ট ট্রিক ডিসকাস করব, very beautiful one in fact, right? যেটার জন্য আমরা আরো ট্রায়াঙ্গুলার প্লেটস এর কোশ্চেনস গুলো আমরা এক এক লাইনে সলভ করতে পারি, right? So first of all tell me যে হ্যাঁ you are confident, and after that I will go ahead, right? চলো জলদি। Okay, so next thing that I'm going to discuss is a Mentos for finding out moment of inertia for triangular plates, ঠিক আছে? তো ধরুন আমার কাছে একটা ট্রায়াঙ্গুলার প্লেট আছে, আর একটা আরবিট্রারি অ্যাক্সেস আছে, আমার কোনো প্রবলেম নেই যে ট্রায়াঙ্গুলার প্লেটটা দিয়ে অ্যাক্সেসটা পাস হবে, আমার বাইরে পাস হবে না কেমন ভাবে পাস হবে, আই লিস্ট কেয়ার, অ্যাকচুয়ালি আই লিস্ট কেয়ার, ঠিক আছে? আমি কি করব, আমি বাস বলবো যে যদি আমার কাছে একটা ট্রায়াঙ্গুলার প্লেট আছে এরকম ধরে নাও, লাইক দিস, এরকম একটা ট্রায়াঙ্গুলার প্লেট আছে, আই লিস্ট কেয়ার যে কেমন ভাবে আছে না আছে, ওকে? এন্ড লেটস সাপোজ that the mass of the triangular plate is m, ঠিক আছে? and আমি এই অ্যাক্সিস এর উপর ফাইন্ড আউট করতে চাই, রাইট? I want to find the moment of inertia about this axis. কি করতে হবে না, তিনটে ভার্টিসেস দেখতে পাচ্ছ, একদম স্যার তিনটে ভার্টিসেস দেখতে পাচ্ছি, প্রত্যেকটা ভার্টিসেস এর মাঝখানে, সরি তিনটে ভার্টিসেস না, তিনটে সাইড দেখতে পাচ্ছ ট্রায়াঙ্গেলের, একদম স্যার তিনটে সাইড দেখতে পাচ্ছি ট্রায়াঙ্গেলের, প্রত্যেকটা সাইডের মিড পয়েন্টে কি করো, ইকুয়াল মাসেস প্লেস করে দাও, প্রত্যেকটা সাইডের মিড পয়েন্টে ইকুয়াল মাসেস প্লেস করে দাও। টোটাল মাস m ছিল, ইকুয়াল মাসেস মানে এটা কি হয়ে যাবে স্যার m/3, এটাও কি হবে স্যার m/3, আর এটাও কি হবে m/3। নাও চেক আউট দি পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স ফ্রম দি অ্যাক্সিস, রাইট? কি করতে হবে নেক্সট, আমাদেরকে অ্যাক্সিস থেকে পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স ফাইন্ড করতে হবে ফর দিস পয়েন্ট মাস। তাহলে ধরুন এটা হচ্ছে একটা পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স, ইয়েস স্যার, এটা হচ্ছে আরেকটা পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স, ইয়েস স্যার, আর এটা হচ্ছে আরেকটা পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স, ইয়েস। এরকম তিনটে পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স ফাইন্ড করো, লেটস সাপোজ এটা তোমার x1, এটা তোমার x2, আর এটা তোমার x3। নাও ডাইরেক্টলি রাইট দি মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া I will be equals to m/3 into x1 square plus again m/3 into x2 square plus m/3 into x3, এরকম ভাবে তুমি এটাকে ফাইন্ড আউট করো। বুঝতে পারলে স্টেপ গুলো কি কি? আবার রিপিট করছি স্যার, টোটাল মাস ট্রায়াঙ্গুলার প্লেটটার m ছিল, আমি m গুলোকে ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউট করলাম অ্যাবাউট দি থ্রি সাইড, আর কোথায় রাখলাম না মিড পয়েন্টে রাখলাম। সো ডোন্ট ফরগেট দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট আই এম টেলিং, এটা আমি মিড পয়েন্টে প্লেস করেছি, একদম স্যার মিড পয়েন্ট। আচ্ছা নেক্সট আমি কি বললাম স্যার, অ্যাক্সিসটা ট্রায়াঙ্গেলের মধ্যে লাই করে এমন কোনো দরকার নেই, ট্রায়াঙ্গেলের বাইরেও হতে পারে, ভেতরেও হতে পারে, যেখানে খুশি হতে পারে, কোনো প্রবলেম নেই। কন্ডিশন হচ্ছে যে আমার যে ট্রায়াঙ্গুলার প্লেটটা আছে এটা কিন্তু ইউনিফর্ম প্লেট হতে হবে, নাও দিস মাস্ট বি ইউনিফর্ম, ওকে স্যার? এটা ইউনিফর্ম প্লেট হতে হবে একদম স্যার। তারপর আমরা কি করব, পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্সেস নেব, x1 x2 x3 আর দি পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্সেস ফ্রম দি অ্যাক্সিস, ঠিক আছে? তারপর আমরা কি করব, আমরা ইজিলি ডাইরেক্ট লিখবো বাই ট্রিটিং देम অ্যাজ পয়েন্ট অবজেক্টস। আই হোপ ইউ আর ভেরি ক্লিয়ার অ্যাবাউট দিস ফ্যাক্ট। যদি কোনো ডাউট থাকে আমাকে জিজ্ঞেস করো, আদারওয়াইজ আই উইল মুভ ফার্দার। Okay, sir, this theorem is clear to us.
নাও লেটস চেক হাউ ট্রু ইট ইজ। ঠিক আছে, মানে স্যার আদৌ এটা বিশ্বাসযোগ্য কিনা এটা আমরা একটু প্রুফ করি এবার, রাইট? তো আমি একটা এরকম অ্যাক্সেস নিলাম, এই জিনিসটা আমরা আগের ক্লাসে সলভ করেছি, দ্যাটস ওয়াই আই এম টেকিং দিস ফেলো। ঠিক আছে, একদম স্যার। হাইটটা ধরে নাও h দেওয়া আছে, এই হাইটটা h দেওয়া আছে, and ধরে নাও মাসটা m দেওয়া আছে, রাইট? So what I have to do is I have to take equal muscle and I have to place at the vertices, sorry, place at the center of the each side, এরকম ভাবে আমি প্লেস করে দেবো। তাহলে এটাও কি হবে m/3, this will also be m/3 and this will also be m/। আচ্ছা, যেহেতু এগুলো মিড পয়েন্ট, রিয়েলাইজ দ্য ফ্যাক্ট স্যার এই হাইটটা কি হবে, হোয়াট উইল বি দিস হাইট। তো বাই মিড পয়েন্ট থিওরাম আই ক্যান ইজিলি সে স্যার এটা আমার h/2 হবে। সিমিলার ওয়েতে আমি এটাকেও বলতে পারি বাই মিড পয়েন্ট থিওরাম যে এটাও h/2 হবে। ইউ ক্যান সি দি সিমিলারিটিজ অলসো, রাইট? তো এখানে দেখতে পাচ্ছ এটা পুরোটাই h, তাই না? ইউ ক্যান সি দ্যাট দিস ইজ h, ইউ ক্যান সি দ্যাট দিস ইজ জয়েনিং দি মিড পয়েন্ট, সো ইউ ক্যান ইউজ দি মিড পয়েন্ট থিওরাম, রাইট? যেটা আমরা ইউজ করে থাকি, রাইট? এটা মিড পয়েন্ট, এটা মিড পয়েন্ট, সো ইউ ক্যান ইউজ সিমিলারিটি অর মিড পয়েন্ট। বাট দ্য ফ্যাক্ট ইজ যেটা ম্যাথস এর একটা বেসিক জিওমেট্রি, তো আমি এখানে টাইম ওয়েস্ট করছি না, রাইট? দিস ইজ দ্য বেসিক জিওমেট্রি অফ ম্যাথ, একদম স্যার। এখানে টাইম ওয়েস্ট করার আমার মনে হয় না কোনো দরকার, একদম স্যার কোনো দরকার নেই। তো এটা h/2 হবে, এটা h/2 হবে, রাইট? এবার আমরা কি লিখবো, আমরা ডাইরেক্টলি লিখবো i about this axis, রাইট? i about this axis কিভাবে লিখবো একবার দেখে নাও। I will write i is equal to this mass into perpendicular distance square, which will be m/3 into h/2 whole square plus again m/3। আমি এখানে কাজ করি, দুবার প্লাস কেন করবো, আমি এখানে ইনটু 2 করে দিই, একবার এই মাসটার জন্য আর একবার এই মাসটার জন্য। আর এই m/3 টা অ্যাক্সেস এর উপরেই লাই করছে, তো ওটার জন্য তো 0 হয়ে যাবে, একদম স্যার 0 হয়ে যাবে। Now see what is the fact that is coming, যে m/3 into h²/4 into 2, রাইট? এরকম একটা কিছু আছে। তো এখানে দেখো আমি আবার দেখতে পেয়েছি যে m/h²/6, রাইট? m/h²/6 দেখতেই পাচ্ছ তুমি, রাইট? সো উই হ্যাভ প্রুভড দ্য ফ্যাক্ট যে একদম স্যার আপনি যেটা শিখিয়েছেন আর এই ট্রিকটা যেটা বলছো ওটা একদম ঠিক। দিস ইজ নট এট অল ডিফারেন্ট, ইট ইজ এক্স্যাক্টলি সেম টু। আই হোপ দিস থিং ইজ ভেরি ক্লিয়ার। যদি কোনো ডাউট থাকে বলো, তো আমরা এরপরে দেখি আরো কি কি টাইপের প্রবলেমস আমরা এরকম ভাবে সলভ করতে পারি, রাইট? চলো নেক্সট কোশ্চেনের দিকে আমরা যাই। দেখো আর একটু ভালো কোশ্চেন দেখি আমরা। ঠিক, ধরো নাও আমার একটা অ্যাক্সেস দেওয়া আছে এরকম, আচ্ছা লেটস দি অ্যাক্সেস গিভেন লাইক দিস। একটা ট্রায়াঙ্গুলার প্লেটকে আমি এরকম দেখি, ক্লিয়ার? এরকম দেখি, ঠিক আছে? কি কি দেওয়া আছে ওটা একবার বলে দিই। এই হাইটটা আমার দেওয়া আছে, যে এই হাইটটা আমার h1 দেওয়া আছে, আর এই হাইটটা আমার h2 দেওয়া আছে, রাইট? নাও মাস ইজ গিভেন অ্যাজ m, ঠিক আছে? আর কি কি দেওয়া থাকতে পারে, ধরো নাও এই হাইটটাও তোমাকে বলে দিয়েছে h, বাট আই লিস্ট কেয়ার অ্যাবাউট দ্যাট থিং। সো এক কাজ করো, ট্রাই দিস ওয়ান আউট, এই ইনফরমেশনটা তোমার গিভেন আছে, ট্রাই দিস ওয়ান আউট and I will just give the solution in few seconds, right? Okay, I guess you have tried this out. Very easy, কোনো কিছু ডিফিকাল্ট নয়। কি করতে হবে, again I have to place equal masses in each of the sides midpoint, মানে এখানে একটা মাস রাখো m/3, এখানে একটা মাস রাখো m/3, আর এখানে একটা মাস রাখো m/3, রাইট? এবার দেখো এই ডিসটেন্সটা ফাইন্ড করা আমার জন্য বড় ব্যাপার নয়, দিস ডিসটেন্স, বিকজ বাই अगेन দি সেম লজিক, এটা যেহেতু এটা মিড পয়েন্ট তাহলে এটা হয়ে যাবে h1/2। यस স্যার, স্যার এটাও যেহেতু মিড পয়েন্ট তাহলে এই হাইটটা আমার হয়ে যাবে h2/2। হোয়াট অ্যাবাউট দিস হাইট স্যার, আমার এই হাইটটা দরকার। মিড পয়েন্ট থিওরাম নিশ্চয়ই পড়েছো, যে ধরো এরকম একটা দুটো লাইন জয়েনিং আছে, এটা ধরো নাও x1, y1, আর এটা ধরো নাও x2, y2।
তাহলে মিড পয়েন্টের কোঅর্ডিনেটস কি হয়ে যায় x1 প্লাস x2/2 comma y1 plus y2/2. I will use the same logic here আর আমি বলবো স্যার এই যে হাইটটা আপনি লিখছেন that will be nothing but h1 plus h2/2. একটু এগুলো লজিক্যালি সাউন্ড হতে হবে, তবে যে তুমি এই ভালো ভালো কোশ্চেন্স গুলোকে ইজিলি সলভ করতে পারবে। আদারওয়াইজ সি ইউ হ্যাভ টু ইন্টিগ্রেট এন্ড অল দোজ থিংস ইউ হ্যাভ টু ডু ইট, রাইট? কোনো উপায় নেই, ঠিক আছে, রাইট, নিরুপায়, তাই না? ওকে, নাও I will write this out easily যে স্যার আমার I will be equals to m/3 into h2/2 whole square, that will be h2/2 whole square, plus again m/3 into h1 plus h2/2 whole square, and again plus m/3 into h1/2. আমি এটাকে ডাইরেক্টলি এরকম ভাবে লিখে দেবো। সি সো ইজি না, একদম কত ইজি স্যার, ভেরি ইজি মেথড, ইন ওয়ান লাইন ইউ ক্যান সলভ, ঠিক আছে? চলো একবার আমাকে জানিয়ে দাও যে কোনো প্রবলেম আছে কিনা। যদি কোনো প্রবলেম না থাকে তাহলে আমরা কি করব, আরো কিছু আর্গুমেন্ট দেখবো যে মোমেন্ট অফ ইনারশিয়াতে আর কি কি আর্গুমেন্টস এর দিকে আমরা যেতে পারি, এন্ড আফটার দ্যাট উই উইল র‍্যাপ আপ দিস ক্লাস ফর টুডে। ওকে, চলো আরো কিছু আর্গুমেন্ট দেখি, খুব মজার মজার কোশ্চেন করি, দেখা যাক কি করা যায়, তাই? ঠিক আছে, দেখো আমি যদি বলি তোমার কাছে একটা হেমিস্ফিয়ার আছে, কি আছে স্যার? একটা হেমিস্ফিয়ার এরকম, and I will say that find the moment of inertia of this hemisphere about this axis. এই অ্যাক্সিসটা দিয়ে একবার বলো তো, হোয়াট ইজ দি মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া I? You will say that এই হেমিস্ফিয়ারটার মাস কি? বলবে হেমিস্ফিয়ারটার মাস হচ্ছে, নাও দিস ইজ আ হলো হেমিস্ফিয়ার। চলো নাও উইল গিভ ইউ সার্টেন আর্গুমেন্টস যেগুলো তোমাদের খুব ভালো লাগবে অ্যাকচুয়ালি। আমি বলবো যে দেখো এই এখন তো একটা হেমিস্ফিয়ার আছে, বাট যদি এটাকে আমি কমপ্লিট করে দিই এন্ড ফুল স্ফিয়ার বানিয়ে দিই, নাও আই এম মেকিং ইট আ ফুল স্ফিয়ার, রাইট? ঠিক আছে, এরকম ভাবে ফুল স্ফিয়ার বানিয়ে দিলাম, একদম স্যার বানিয়ে দিন, কোনো প্রবলেম নেই স্যার, বানিয়ে দিন। উপরের মাসটা যদি m হয়, নিচের মাসটাকেও m হতে হবে, একদম স্যার, একদম ঠিক আছে। এটা আমার অ্যাক্সেস ছিল, এই অ্যাক্সেসের অ্যাবাউট আমাকে I ফাইন্ড আউট করতে, স্যার এটার জন্য কিন্তু আমি I ফাইন্ড আউট করে দিতে পারি, আমার কিন্তু কোনো প্রবলেম নেই। কেন স্যার? কেন কি আমরা শিখেছি যে I হবে 2/3, আগের লেকচারে আমরা দেখেছি 2/3 m এর জায়গায় 2m ইন্টু r স্কয়ার, এটা হয়ে যাবে স্যার। এবার একটা জিনিস রিয়েলাইজ করো যে স্যার এখানে যদি আমি বলি এটা I1 ছিল, যেটা আমার দরকার ছিল, দিস ওয়াজ I1, তো স্যার বাই সিমেট্রি আমি যদি এটাকে কমপ্লিট করছি তাহলে নিচের জন্য আমি বলবো I1 ই আসবে। সিমেট্রিক্যাল অ্যাক্সেস হচ্ছে না, এক টাইমের জন্য ওপরেরটা ভুলে যাও, খালি ভাবো নিচেরটা আছে। তো ওপরেরটার জন্য যদি I1 হতো তাহলে নিচেরটার জন্য I1 হতো, একদম স্যার। তাহলে আমি বলবো এই যে নেট মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া আমার এলো, দিস ইজ নাথিং বাট আ কম্বিনেশন অফ দিস টু ফেলোস। স্যার কি যে বললেন, এই তো পারলাম না, আরে বাবা দেখো এরকম ভাবে একটা হেমিস্ফিয়ার, তাই তো? এর উপর আমি ধরে নিচ্ছি I1 ছিল, ঠিক আছে। এবার যদি ধরুন আমি বলছি ওপরেরটা না থেকে যদি শুধু নিচেরটা থাকতো এরকম, তাহলে এর অ্যাবাউট কি হতো স্যার? এর অ্যাবাউট তো সেম I1 ই হতো। বাবা দিস আর্গুমেন্ট ইজ ভেরি সিম্পল, একদম স্যার। আরে এটা যা হবে এটারও তাই হবে, একদম স্যার। আমি বলবো এই দুটো কম্বাইন যখন করে দিলাম তখনই তো আমার I হয়ে গেল। তার মানে স্যার আমি কি বলতে পারি, I will be nothing but combination of two I1s, একদম স্যার। তাহলে এখানে আমি কি বলতে পারি স্যার? এখানে আমি বলতে পারি যে I1 আমার কি চলে এলো স্যার, I1 will be this I/2। আর স্যার I/2 করলেই আমি একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি, this coming out to be 2/3 m r square again। স্যার লজিক ইজ ক্লিয়ার, খুবই ইজি একটা জিনিস বললেন। মানে স্যার এখানে যদি মাসটা ভেরি না করে, যদি আমি ধরে নিই যে একটা m স্টার ছিল আমার কাছে, মানে এই যে আমার কাছে একটা হলো হেমিস্ফিয়ার ছিল, একদম স্যার, আর এর মাস ধরে নাও স্যার m স্টার, তাহলে স্যার আমি এত লজিক্যাল আর্গুমেন্টসে যাবই, আমি ডাইরেক্টলি আপনাকে অ্যান্সার দেবো, এন্ড আই উইল সে
that my moment of inertia about this axis will be equals to 2 by 3 m star into r square. তাহলে স্যার কেমন ভাবে কোশ্চেন ফ্রেম করতে পারে, তোমাকে বলে দেবে যে একটা স্ফিয়ার ছিল, ওটাকে আমি 4 ভাগে ভাগ করে দিলাম। যদি আমি 4 ভাগে ভাগ করে দিই, হোয়াট উইল বি দি মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া? এত ইজি, ক্লিয়ার হয়েছে একদম। স্যার আরো কিছু আর্গুমেন্ট বলতে পারি কি আমরা? বলবো হ্যাঁ দেখো আরো দু একটা জিনিস তোমাকে বলে দিই, বেশ ভালো লাগবে। ধরো না একটা হলো স্ফিয়ারেরই কথা বলছি আমি, ডোন্ট ওয়ারি, উইল ট্রাই টু মেক এভরিথিং ক্লিয়ার। এরকম ভাবে ধরো না একটা পার্ট অফ দি হলো স্ফিয়ার গিভেন আছে, দিস ইজ আ পার্ট অফ হলো স্ফিয়ার, ইয়েস স্যার। এই অ্যাক্সিস এর অ্যাবাউট আমার মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া আই ড্যাশ চাই, এখানে আই ড্যাশ নিয়ে নিয়েছি, ইয়েস স্যার। তো ধরো নাও এটা যদি বলা হয়েছে যে মাই হলো স্ফিয়ার ইজ কাট ইনটু n পার্টস, আমার বলা হলো যে দেয়ার ওয়াজ আ হলো স্ফিয়ার and it is cut into n equal parts. Find MOI about the axis, ঠিক আছে? মানে এই কোশ্চেনটা আমি ফ্রেম করে দিলাম একদম। তাহলে কি হবে স্যার, আমি আবার জানি স্যার পার্ট থাক কি যাই থাক, স্যার ব্যাপারটা তো হলো স্ফিয়ারই ছিল না, আগে তো হলো স্ফিয়ারই ছিল, আবার আমি পুরোটা কমপ্লিট করতে পারি, আবার আমি সেম জিনিস করতে পারি, তার থেকে বেটার স্যার আমি বাস এর এম স্টার ফাইন্ড করে নেবো একদম স্যার। আর এম স্টার কি হয়ে যাবে, এম বাই এন, বিকজ একটা হলো স্ফিয়ার ছিল, ওটাকে আমি n ইকুয়াল পার্টসে ব্রেক করেছি। তাহলে হোয়াট উইল বি এম স্টার, দ্যাট উইল বি ক্যাপিটাল এম বাই এন, ইয়েস স্যার। and what will be my moment of inertia, I star ধরে নাও এটাকে, that will be 2 by 3 m star into r square, yes sir, simple as that. So this will be equals to 2 by 3 m star এর জায়গায় আমি কি লিখবো, m by n into r। এই জিনিসগুলো দিয়ে আমরা খুব ইজিলি জিনিসপত্র বলতে পারি। শুধুমাত্র কি স্যার হলো স্ফিয়ারের জন্য এরকম? একদমই না। ধরো নাও একটা ডিস্ক আছে, there was a disk, এই ডিস্কটা ধরো নাও moment of inertia about this axis was mr square by 2, yes. Now I have cut this disk into n parts, so I will cut this into n parts. একদম স্যার, আমি n ইকুয়াল পার্টস এটাকে ব্রেক করলাম। তো আমি সিনারিওটা কেমন দেখতে পাবো স্যার, I will get my axis like this and I will get a pizza slice, right? I will get a pizza slice. আর ধরো এর মাস হয়ে গেল m star, so I will again say যে স্যার যাই হোক ছিল তো এটা একটা ডিস্কেরই পার্ট, তাহলে কি হয়ে যাবে স্যার, আমি সোজাসুজি বলবো যে my moment of inertia I will be again m star into r square by 2। m star এর জায়গায় যেহেতু n ইকুয়াল পার্টসে ব্রেক করেছে, it will be m by n। So can you argue this thing with me? মানে তুমি কি এটা আমার সঙ্গে এগ্রি করতে পারো, আর will you argue যে না স্যার আরো কিছু অন্যরকম হতে পারে? Because I think this is very simple and very clear, কোনো প্রবলেমেটিক জিনিসপত্র নেই এই সব জিনিসে, রাইট? যদি কোনো প্রবলেম থাকে আমাকে একবার জানাও, আদারওয়াইজ আই উইল মুভ ফার্দার। পার্থপ্রতীক, থ্যাঙ্কস, বুঝলাম স্যার, ওকে ওকে, গ্রেট গ্রেট গ্রেট, বুঝতে পারলেই ভালো, গ্রেট 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 গ্রেট। চলো লেটস মুভ ফার্দার দেন, আরো কিছু আর্গুমেন্ট দেখি আমরা এগুলোর উপর, কিছু ভালো ভালো আর্গুমেন্ট, রাইট? চলো, খুব মজার ব্যাপার, লাইক আমরা আজকে মোমেন্ট অফ ইনারশিয়ার লাস্ট পার্টে আছি, এন্ড ইউ অল উইল এনজয় যে এতদিন ধরে আমরা যেগুলো পড়েছি, নো কোশ্চেন উইল রিমেইন টাফ নাও, ঠিক আছে? কোনো কোশ্চেনই আর টাফ লাগবে না স্যার। অন্য এরকম একটা অ্যাক্সেস আছে, বা এরকম একটা অ্যাক্সেস না, আমি চলো একটা বানিয়ে নিই, রাইট? এরকম একটা ডিস্ক বানিয়ে, রাইট? একটা সেমি সার্কুলার ডিস্ক বানালাম, রাইট? দিস ইজ আ সেমি সার্কুলার ডিস্ক, চলো একটা সেমি সার্কুলার, এন্ড ধরো না এরকম একটা আমি অ্যাক্সেস নিলাম লাইক দিস, passing through the center but a bit tilted, right? A bit tilted like this. This is the center,
Tell me, what will be the moment of inertia about this axis? Bolo, higher value to more. Bolo. Anyone who can try this? Try for few seconds, or I will give the answer right after this. Don't worry. Now see, তোমরা বলতেই পারো যে স্যার দেখুন ব্যাপারটা খুবই সিম্পল। স্যার আমি যদি নিচের পার্টটা বানিয়ে নিই, if I draw the lower part like this, if I draw the lower part like this, sir now I will get the axis as this. এটা আমার axis হয়ে যাবে, রাইট? আর স্যার যদি আমি বলি এটার অ্যাবাউট আই হচ্ছে, তাহলে স্যার ইউ উইল নট ডিনাই উইথ দ্য ফ্যাক্ট যে স্যার এটার অ্যাবাউট আই হবে, রাইট? আর এই দুটোর মিলিয়ে যদি আমি দেখি, if I combine these two things, I will find out a thing like this. Okay, sir, I will find out a thing like this. And this will be my axis. Now this is the axis which is passing through the diameter. Diameter কি? Diameter এর axis হয়ে যাচ্ছে। diameter axis আমরা ফাইন্ড করা শিখেছিলাম, that is m r square by মাস স্কয়ার বাই 4। আচ্ছা, এবার দেখো যদি আমি বলি এখানের মাসটা যদি আমার m ছিল আর এখানের মাসটা যদি m ছিল, তাহলে এখানে কিন্তু আমাকে m এর জায়গায় 2m লিখতে হবে, রাইট? ইয়েস, একদম 2m লিখতে হবে না, কেন কি এখানে m ছিল আর এখানেও m ছিল, সো আই হ্যাভ টু রাইট 2m রাদার দেন m। আর এখানে হয়ে যাবে আমার i1, তাহলে আমি কি বলবো, i1 will be equals to 2m r square by। আচ্ছা, i1 কি হবে স্যার? i1 is nothing but i plus i, দুবার i কে অ্যাড করলে কিন্তু আমি i1 পেয়ে যাবো। সো আই উইল রিয়েলাইজ দ্য ফ্যাক্ট যে i will be equal to 2i, i1 will be equal to 2i, ভেরি সরি, রাইট? ওকে, সো এখান থেকে আমি বলবো i1 by 2 will be equals to i। yes, এখান থেকে আমি বলে দেবো স্যার যে i will be nothing but again m r square by 4। বুঝতেই পারছো আবার কিন্তু কোনো এফেক্ট এলো না যে আমি অ্যাক্সেসটাকে একটু দেখিয়ে দিই। কেন এফেক্ট এলো না স্যার? দ্য লজিক রিমেইনস কি স্যার, अगेन যদি আমি এটাকে এর উপর সুপারইম্পোজ করি, আই উইল সি আ সিমেট্রিক্যাল অ্যাক্সিস, দ্যাট ইজ দ্য ডায়ামেট্রিক্যালি পাসিং অ্যাক্সিস। আর আরেকটা লজিক দিচ্ছি, দিস লজিক ইজ ভেরি রেয়ার, হয়তো কোনো জায়গায় পাবে কোনো জায়গায় পাবে না। তুমি বলছো স্যার ব্যাপারটা হচ্ছে যে স্যার আমার যদি দিকটা এরকম হয়ে যেত, এখান থেকে যদি আমি এটাকে কমপ্লিট করে দিতাম, তাহলে আমাদের কোনো প্রবলেম হতো না। আমরা বলেছিলাম ইট ইজ দ্য অ্যাক্সিস যেটার উপর আমরা ফাইন্ড করতে খুব কনফিডেন্ট, দ্যাট ইজ mr স্কয়ার বাই 4। একটা জিনিস ভাবো, যেহেতু এখানে এই জিনিসটা নেই, ইট ইজ নট হিয়ার বাট দ্যাট ইজ বিং কম্পেনসেটেড হিয়ার, না? ওটা তো এখানে কম্পেনসেট হয়ে যাচ্ছে, বুঝতে পারছো? সিমিলারলি এখানে দেখো, আমি বলবো যে এই অ্যাক্সিসে যদি এরকম হতো তাহলে তো আমাদের কোনো প্রবলেম হতো না, বাট যেহেতু এখানে নেই, বাট ইট ইজ হিয়ার না, ইট ইজ হিয়ার না, তো এটা কম্পেনসেট এখানে হয়ে যাচ্ছে। That's why it is not changing and my answer is remaining same, that is mr square by 4। I hope you will love the logic, right? Logic টা বুঝতে পারছো? একদম স্যার লজিক বুঝতে পারছি, রাইট? যদি কোনো ডাউট থাকে বা if you have any further arguments যে হ্যাঁ স্যার আরো কিছু আমরা অন্যভাবে ভাবতে পারি, you can just let me know, no worries on that time, right? চলো, আই হোপ তোমরা বুঝতে পেরে গেছো খুব ভালোভাবে, একদম স্যার বুঝতে পেরে গেছি। এন্ড দোজ হু আর সিইং দ্য সেশন টুডে, আই উইল জাস্ট সে ওয়ান থিং কি তোমাদের জন্য কিন্তু রোটেশনাল মেকানিক্স এর জন্য আমি লাইভ আসছি এভরি ফ্রাইডে। তো যারা যারা চাও যে রোটেশনাল মেকানিক্স একদম বেসিক টু অ্যাডভান্স লেভেল ভালো করে করবে, রাইট, ইউ ক্যান স্টে টিউনড ইন দ্য চ্যানেল এন্ড এভরি ফ্রাইডে ইউ ক্যান জয়েন মি, রাইট? ওকে, এন্ড তোমরা একাই করলেও হবে না, লাইক টেল ইউর ফ্রেন্ডস দোজ হু ফিয়ার রোটেশনাল মেকানিক্স, জানা স্যার আমাদের রোটেশন খুব ভয় লাগে, গ্যারান্টিড কি আমি তোমাদের রোটেশনাল মেকানিক্স আই উইল মেক আ পিস অফ কেক ফর ইউ।
ঠিক আছে, বাস পুরো লেকচার গুলো ভালো করে দেখতে হবে, যাবতীয় যা যা জিনিস শেখাচ্ছে ওগুলো শিখতে হবে, এন্ড ইউ উইল নট ফাইন্ড আ সিঙ্গেল কোশ্চেন দ্যাট রিমেইনস আনসার্ড, প্রত্যেকটা কোশ্চেন সলভ হয়ে যাবে ফর শিওর। আচ্ছা, এবার দেখো, যখনই আমি এই আর্গুমেন্ট গুলো করি, তারপর আমি স্টুডেন্টদেরকে জিজ্ঞেস করি একটা কোশ্চেন, এন্ড প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট খুব কনফিডেন্স থাকে অ্যান্সার দেওয়ার সময়, রাইট? কেমন কোশ্চেন স্যার? দেখো, এটা একটা সেমি সার্কুলার ডিস্ক আছে, একদম স্যার আছে, তো আছে, কি প্রবলেম স্যার? আছে। এখানে ধরে নাও একটা এরকম আমি অ্যাক্সিস নাও, আই এম নেমিং দিস অ্যাক্সিস অ্যাজ I. I need to find this moment of inertia. কি কি ইনফরমেশন গিভেন আছে দেখো, এটা যেহেতু সেন্টার, দিস ইজ দি সেন্টার, সি, তো কিছু কিছু জিনিস তোমাকে গিভেন আছে, দেখো এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা, they have told you that this angle is theta. So you need to find out this I, ঠিক আছে? I কি হবে তোমাকে ফাইন্ড করতে হবে। নাও দিস ইজ আ সেমি সার্কুলার ডিস্ক, বুঝতেই পারছো, মাস ধরে নাও m গিভেন আছে আর রেডিয়াস ধরে নাও, ঠিক আছে? এটা একবার ফাইন্ড করো, তারপর আমি তোমাদের মজার বিষয় বলবো এটা, I will tell you a very interesting thing. First try it first. So all those who are watching the session, thank you for joining, and don't forget to join every Friday. প্রত্যেক ফ্রাইডে আমি তোমাদের জন্য রোটেশনাল মেকানিক্স এর লেকচার নিয়ে আসছি, from basic to advanced level. Okay, don't forget. Okay, let's start our argument. মজার বিষয়, একদম মন দিয়ে ভালো করে শুনবে, রাইট? প্রথম কথা, স্টুডেন্টসরা বলে যে স্যার দেখুন ব্যাপারটা খুবই সিম্পল, আপনি একটা ডেস্ক বানান, একদম স্যার ডেস্ক বানালাম, স্যার এই অ্যাক্সেসটা আপনি বানিয়ে নিলেন, এই যে অ্যাক্সেসটা আপনি বানিয়ে নিলেন, একদম স্যার। স্যার আমরা ডায়ামেট্রিক্যালি অপোজিট আরেকটা ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাক্সেস বানালাম, একদম স্যার। স্যার এই অ্যাক্সেসের অ্যাবাউট মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া আমরা জানি, I1 হয়ে যায় আমাদের mr²/4, ইয়েস স্যার, এন্ড দিস ইজ দি অ্যাক্সেস পাসিং থ্রু দি সেন্টার অফ মাস। আর এখানের যে I, এটা আমরা ফাইন্ড করতে চাই, একদম স্যার। স্যার আমরা বলতে পারি যে I will be nothing but ICM plus mr² because this distance is r, yes sir, this distance is r, একদম স্যার। তাহলে I will be equals to I1 plus mr², একদম স্যার, এটা করবো। তাহলে কি হবে স্যার? I1 আমাদের আছে mr²/4 প্লাস mr², এটা আমরা করি। তাহলে স্যার I এর ভ্যালু আমাদের চলে আসবে, দ্যাট উইল বি 5 mr²/, তো এত ইজি ছিল, রাইট? এত ইজি ছিল, ইয়েস স্যার, কত ইজি কোশ্চেন। বাট যারা এই কোশ্চেনটা এরকম ভাবে সলভ করেছো, বেটা ইউ আর অ্যাবসলিউটলি, ইউ আর অ্যাবসলিউটলি চমকে, রাইট? ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রং, বেটা। ঠিক আছে, কেন রং ওটা আমরা বলছি। ফার্স্ট অফ অল ইউ টেল মি যে ক্যান ইউ ফাইন্ড আউট দি মিস্টেক হিয়ার, যে আমরা কি মিস্টেক করছি, কেন আমরা এটাকে এরকম ভাবে সলভ করতে পারবো না, দিস থিং উইল বিকাম রং। এটা যদি কেউ বলতে পারো, আই উইল বি ভেরি হ্যাপি নোইং যে ইয়েস, চলো দেয়ার ইজ সামওয়ান হু ইজ ফলোইং মাই লেকচার ফ্রম দি স্টার্ট। দেখো এটা একবার বলো। চলো আমি বলে দিই এটা রং কেন, রাইট? ফার্স্ট অফ অল সি দ্য থিং, আমরা যখনই এই আর্গুমেন্টটা করছিলাম, অল দ্যাট টাইম আমরা কিন্তু আরেকটা পিস বানাচ্ছিলাম, ইফ ইউ রিমেম্বার উই আর মেকিং অ্যানাদার পিস, আর আমরা বলছিলাম ওই পিসটার জন্য এই অ্যাক্সেসটা কিন্তু সিমেট্রিক্যাল অ্যাক্সেস হচ্ছিল। বাট এই কেসে কি সেরকম হচ্ছে? একদমই না, ভালো করে দেখো, এই কেসে কিন্তু সেরকম হচ্ছে না। কেন স্যার হচ্ছে না? চলো লেটস ইউজ দি টেকনোলজি। আমরা এখানে কমপ্লিট করতে চাইছি এই ডিস্কটাকে, চলো ডিস্কটাকে কমপ্লিট করি। when I'm completing the disk like this, now see,
এই অ্যাক্সিসটা আর এই অ্যাক্সিসটা কিন্তু সিমেট্রিক্যাল আর থাকলো না। বুঝতে পারছো কি? একদম না স্যার, বুঝতেই পারছি না। আর বাবা এই অ্যাক্সিসটা কি এর সঙ্গে যদি ধরো আমি এরকম একটা অ্যাক্সিস বানিয়ে দিই, দুটো অ্যাক্সিস কি সিমেট্রিক্যাল? নো, দে আর নট সিমেট্রিক্যাল অ্যাক্সিস। একটু মাথা কান খুলে রেখে কিন্তু কাজ করতে হবে আমাদেরকে, এটা কিন্তু সিমেট্রিক্যাল অ্যাক্সিস নয়। দ্যাটস হোয়াই উই ক্যানট ডু ইট। ইয়েস, এবার বুঝতে পারলাম স্যার কোথায় আমাদের প্রবলেম হচ্ছিল। না আমি তো আপনার লুটা, তাই না? চলো, এবার আমরা দেখি যে কি করে আমরা সলভ করতে পারি, রাইট? হাউ ক্যান উই সলভ দিস ফেলো? সি স্যার, এই অ্যাক্সিসটার উপর আমরা বুঝে গেছি যে ভুল কোথায় হচ্ছিল, বিকজ দ্যাট ওয়াজ নট আ সিমেট্রিক্যাল অ্যাক্সিস। বাট স্যার এই অ্যাক্সিসের জন্য আপনি হয়তো ডিসএগ্রি করবেন না যে স্যার এই অ্যাক্সিসের জন্য এই I1 will be equals to m r square by, আমি বলবো যে একদম I will not disagree with the fact, because if I complete this fellow I will see that it is becoming again a symmetrical axis. I will not disagree. But তারপরে তোমরা বলবে যে স্যার তাহলে আমার I about this axis will be again mr square plus mr square by 4 only, স্যার কি প্রবলেম হচ্ছে? Now the problem is कि স্যার এই যে ডিস্কটা আপনি বানালেন এটা কিন্তু সেন্টার অফ মাস এটা নয়, this is not the center of mass. You cannot use parallel axis theorem like this. ফার্স্ট অফ অল তাহলে কি করতে হবে স্যার? ফার্স্ট অফ অল আমাদেরকে সেন্টার অফ মাসকে লোকেট করতে হবে। আর আমরা জানি সেন্টার অফ মাস কিন্তু এখানে কোথাও, রাইট? রিয়েলাইজ দ্য ফ্যাক্ট যে এই জিনিসটা বুঝতে পারলে কিনা, এই অ্যাক্সিসটার জন্য কিন্তু আমরা I1 mr square by 4 ই বলবো, রাইট? বাট এটার জন্য কিন্তু আমরা বলতে পারি না বাই দিস লজিক, রাইট? আমরা বলতেই পারি না, বিকজ when I complete this it will be unsymmetrical, তাই না? এটা কিন্তু আনসিমেট্রিক্যাল হয়ে যাচ্ছে। এটা একবার রিয়েলাইজ করো এই ফ্যাক্টটা, ঠিক আছে? এন্ড ইফ ইউ অল রিয়েলাইজ দেন লেট মি নো, তারপর আমরা বলবো যে এই জিনিসটা কি করে সলভ করতে। ইট ইজ ভেরি সিম্পল টু সলভ রাইট নাও, আর কোনো প্রবলেমই নেই, ঠিক আছে? আর কোনো প্রবলেম নেই, বিলিভ মি, ইট ইজ নো প্রবলেম রাইট নাও। বাট জাস্ট টেল মি যে কোনো ডাউট আছে কিনা এত দূর, রাইট? চলো, চলো, আই গেস দেয়ার ইজ নো প্রবলেম। তোমরা এবার সলভ করে নিতেই পারো, আর কোনো প্রবলেম নেই। আমি এটাকে একটু এনলার্জ করি যাতে তোমাদেরকে আমি জিনিসপত্র দেখাতে পারি, রাইট? দেখো, সলভ করাটা বড় কথা নয়, খালি একটু জিনিসগুলো ভালো করে বুঝবে। আমরা জানি যে এই ডিস্টেন্সটা যেটা হয়, দিস ডিস্টেন্স ইজ এট 4r/3। ইয়েস, 4r/3 একদম স্যার। আমি এখান দিয়ে একটা পারপেন্ডিকুলার ড্রপ করলাম এরকম, ঠিক আছে? একদম। একটা জিনিস দেখো, এটা যদি আমি বলি থিটা, তাহলে এটা কি হবে 90 ডিগ্রি মাইনাস থিটা। তাহলে স্যার এই ডিস্টেন্সটা কি হয়ে যাবে? এটা থিটা, তাহলে এটা কি হবে 90 ডিগ্রি মাইনাস থিটা। দেখো এটা আমি লিখে দিচ্ছি, দিস উইল বি 90 ডিগ্রি মাইনাস থিটা। আচ্ছা স্যার, তাহলে এই ডিস্টেন্সটা কি হয়ে যাবে স্যার? এই ডিস্টেন্সটা কি হয়ে যাবে? এই ডিস্টেন্সটা আমার হয়ে যাবে 4r/3 ইন্টু সাইন থিটা। একদম স্যার, 4r/3 ইন্টু সাইন থিটা। ইয়েস স্যার। এবার দেখো আমাদের কিন্তু যে অ্যাক্সিসের মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া দরকার ছিল, দ্যাট ওয়াজ ফ্রম দি সেন্টার অফ মাস, which is this axis actually, this axis. তো এই লেন্থটা আমাদের চলে এসেছে। আমি একটু ডায়াগ্রামটা ভালো করে বানিয়ে দিই। তো the scheme out to be this one, right? Yes. এই জিনিসটা আমরা ফাইন্ড আউট করে নিয়েছি একদম স্যার, 4r/3 ইন্টু সাইন থিটা। তো আমি ICM পেয়ে যাব একদম স্যার। ICM কি করে পাবো? বিকজ আই ক্যান ডু ইট দিস ওয়ে, যে I1 আমরা জানি, তাহলে আমরা কি লিখবো যে I1 will be nothing but ICM plus this distance, right, which is m into 4r/3 into sin theta, ঠিক আছে? I1 আমরা পেয়ে যাবো, দেখো এই I1 টা আমরা পেয়ে যাবো ICM plus mb square। তাহলে ICM আমার কি হয়ে যাবে? ICM will be equals to I1, which is mr square by 4 minus m into 4r/3 into sin theta whole square। ICM পেয়ে গেলাম আমরা। ICM পেয়ে গেলে আমরা এই ডিসটেন্সটা ফাইন্ড আউট করে নেবো। এই ডিসটেন্সটা আমরা জানি, we know this thing। একদম স্যার, কি জানি আমরা এই ডিসটেন্সটা? we know this is nothing but r minus 4r/3
sin থিটা, তাহলে পুরোটা r, এটা 4r/3 sin থিটা। তাহলে আমরা ইজিলি বলতে পারি কি না, একদম বলতে পারি, প্রবলেমই নেই, কোনো প্রবলেম নেই। এবার যদি ICM প্লাস এই ডিসটেন্সটা করে দিলে আমরা আমাদের নেট আই পেয়ে যাবো, রাইট? সো আই উইল জাস্ট মেক দিস ফেলো স্মল। ঠিক আছে, একটু কমপ্লিকেটেড ক্যালকুলেশনস, বাট আই গেস ইউ ক্যান সলভ ইট আউট, রাইট? আই উইল নাও রাইট যে আমার আই যেটা দরকার ছিল, দ্যাট উইল বি নাথিং বাট আই CM প্লাস M ইন্টু দিস ডিস্টেন্স r মাইনাস 4r/3 sin থিটা। আশা করছি জিনিসটা বুঝতে পেরেছো একদম। যদি কোনো ডাউট থাকে আমাকে জানাও, ইউ ক্যান পুট দ্য ভ্যালুজ, রাইট? আমি আর ওটাখানে টাইম ওয়েস্ট করছি না, ইউ ক্যান জাস্ট পুট দ্য ভ্যালুজ এন্ড ইউ ক্যান গেট দ্য অ্যান্সার, ভেরি ইজি, রাইট? এই ভ্যালুটা এখানে পুট করো আর দেখবে খুব সুন্দর একটা অ্যান্সার পেয়ে যাবে। জাস্ট লেট মি নো ইফ ইউ হ্যাভ এনি ডাউটস। আই হোপ ইউ হ্যাভ লাভড দিস থিং। ঠিক আছে, এই কোশ্চেনটা দেওয়ার মানে হচ্ছে এটা যে তোমরা যেই মিসকনসেপশন গুলো নিয়ে থাকো, ওই মিসকনসেপশন গুলোকে যদি একটু দূর করতে পারতা। So I hope I was able to do that. Yes sir, you were able to do that. And নেক্সট ফ্রাইডে কিন্তু আসতে বলো না, নেক্সট ফ্রাইডেও তোমাদের জন্য আগের লেকচারগুলো আমি নিয়ে যাবো। নাও দিস ওয়াজ দি সেকেন্ড পার্ট অফ মাই রোটেশনাল মেকানিক্স, দ্যাট ওয়াজ মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া। এরপর আমরা টর্ক নিয়ে ডিলিং করবো, এন্ড আফটার দ্যাট দ্য চ্যাপ্টার উইল বি ইন ইউর গ্রিপ ফর শিওর, রাইট? সো আসতে বলো না ইন দি নেক্সট উইক, এন্ড if anyone wants to study from me or in mathematical classes, you can just contact the number given in the description. Okay, so don't waste your time and book your slots today. Okay, চলো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে, ততক্ষণের জন্য নিজের খেয়াল রাখো, টাটা।